తెలంగాణ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు అనే అంశంపై జూమ్ వేదికగా కెరీర్ గైడెన్స్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా సాధించాలని నిపుణులతో మనం ముఖాముఖి ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. దీనికి ముఖ్య వక్త వేముల రవికుమార్ గారు. వారు అసోసియేట్ కన్సల్టెంట్, టీచింగ్ లో 2 దశాబ్దాల కాల అనుభవం కలిగిన వారు. గేట్ మరియు PCU, PSU, గౌట్ జాబ్స్ వంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ వంటి తరగతుల బోధనలో వారికి సిగ్నల్ బ్రేక్ అవుతుందండి. ఇంతకు ముందు మీరు మాట్లాడింది మ్యూట్ అయింది, ఒక్కసారి టేక్ ఓవర్. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. కెరీర్ గైడెన్స్ అనే చిన్న సంకల్పం తీసుకున్నాం మేము. ఈ సంకల్పాన్ని సాకారం చేసింది మోహనకృష్ణ గారు అండ్ రవికుమార్ గారు. నేను అడగగానే పెద్ద హృదయంతో యాక్సెప్ట్ చేశారు. అన్నీ చేయడం కేవలం ఏదో విధంగా మన సంఘానికి, మన యువతకి సహాయపడాలని ఉద్దేశంతోనే చేస్తున్నాము. సో అందరూ మీరు పాజిటివ్గా తీసుకొని ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం నుండి ఏదైనా తీసుకొని మీరు, మీ కుటుంబం, దాని తర్వాత మీరు మీ సంఘానికి ఏదో విధంగా దోహదపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో నేను స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న ఫ్యూ విషయాలపైన మాట్లాడి తర్వాత రవికుమార్ గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్ధనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సంస్కృతంలో ఒక సుభాషితం ఉంది, ఉద్యమేనైవ సిద్ధ్యంతి కార్యాణి మనోరథైః నహి సుప్తస్య సింహస్య ప్రవిశంతి ముఖే మృగాః. అంటే మనం ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని మనం అనుకుంటే అయిపోదు. అనుకోవడానికి, దాన్ని మనం ఆచరణలోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏ విధంగానైతే సింహం ఆకలితో ఉంది, నాకు ఆకలేస్తుంది, ఏదో తింటే బాగుంటుంది అనుకుంటే దాని నోట్లోకి ఏదో మృగం రాదు కదా, అది ప్రయత్నించాలి. అలాగే మనం కూడా ఒక లక్ష్య సాధనం పెట్టుకున్నామంటే ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఏమేమి చేయగలమో అవి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. అదే విధంగా ఇంకొక సుభాషితం ఏం చెప్తుందంటే, అన్నదానం పరం దానం విద్యాదానం అతఃపరం అన్నేన క్షణికా తృప్తి యావజ్జీవం చ విద్యయ. అంటే అన్నదానం మంచిది, దానికన్నా గొప్పది విద్యాదానం. ఎందుకంటే అన్నదానం వల్ల మనకి క్షణిక కాల తృప్తి లభిస్తుంది, కానీ విద్యాదానం వల్ల యావజ్జీవం వాళ్ళకి సహాయం లభిస్తుంది, ఆర్ దీర్ఘ తృప్తి లభిస్తుంది అని ఈ సుభాషితం చెప్తుంది. ఇవి పరిగణలోకి తీసుకొని మేము ఏ విధంగానైనా మన యువతకి సహాయపడాలనే సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ముందుకొచ్చాము. అండ్ ఈ కార్యక్రమాన్ని సఫలీకృతం చేసింది మోహనకృష్ణ గారు. ఎంతో కష్టపడి అందరికీ ఈ యొక్క విషయాన్ని చేర్చడం జరిగింది. ఇక్కడితో కాకుండా దీన్ని ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఏ విధంగానైనా మన యువతకి సహాయపడాలనే ఉద్దేశంతో. ఇంకా నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఈ రోజు మన ముఖ్య వక్త అయిన శ్రీ వేముల రవికుమార్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. వేముల రవికుమార్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు టేక్ ఓవర్ ద స్టేజ్ and share our youth with all the guidance required. Please unmute yourself. Unmute yourself. Yeah, I have unmuted myself. Am I audible? Yes. I will. You can share now. Yeah. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రవికుమార్ వేముల. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా నా వంతు సహాయంగా మీకై నేను చేయగలిగింది చేస్తే ఐల్ బి వెరీ హ్యాపీ. నేను చదువుకున్న చదువు, చేసే వృత్తి కొందరికైనా ఉపయోగపడాలని అనుకుంటుండేవాడిని. మోహన్ కృష్ణ గారు, సుధీర్ గారు ముందుకు వచ్చేసి రవి ఇలా చేస్తున్నాము అంటే నా వంతు సహాయంగా
ఐ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అ లిటిల్. పూర్తిగా తెలుగు నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అండి, దయచేసి ఏమనుకోవద్దు. మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను తెలుగులో మాట్లాడడానికి. సో చాలామందికి గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అంటే ఈ కాలంలో ఎవ్రీబడి వాంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలి అనిపిస్తుంది. బట్ ఇందాక చెప్పినప్పుడు సింహం కూడా అనుకుంటుంది, బట్ అది ప్రయత్నిస్తేనే తన ఆహారం తనకు వస్తుంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి, కానీ అవి ఎలా ఉన్నాయి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మనం వాటిని క్రాక్ చేయగలము అనేది ఇవాళ నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో నా సెషన్ ఒక 1/2 hour ఉంటుందండి, ఒక 30 minutes. ఆ తర్వాత విల్ హ్యావ్ సమ్ Q&A. మీరు నన్ను అడగచ్చు, ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి విద్యార్థి కొంచెం లాజికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ మై సెషన్ విత్ ఎ స్మాల్ పజిల్. ఒక చిన్న పజిల్తో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను నా పజిల్. ఓకే, సో మనకి తెలిసి నెంబర్స్లో 1, 2, 3, 4, 5 దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as డిజిట్స్. మనం వీటితోని అంకెల్ని సంఖ్యలుగా మార్చి వి లివ్ అవర్ లైఫ్స్. మనకు తెలిసి 1 వేరు 2 వేరు, కానీ ఐ విల్ ట్రై టు ప్రూవ్ దట్ 1 ఈజ్ సేమ్ యాజ్ 2. సో కాసేపు ఒక 2 క్షణాలు ఆలోచించండి, 1, 2 అవుతుందో కాదో అని. స్క్రీన్ మీద వీ హ్యావ్ ఈక్వేషన్ 9x² - 18xy + 8y² = 0 అని. నేను ఎందుకు గణితంతో మొదలు పెడుతున్నానంటే, మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సన్నద్ధం అవుతున్నారు కాబట్టి గణితం అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ఎ జర్నీ. అది వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ యూ కెనాట్ క్రాక్ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్, దట్స్ ఫర్ షూర్. సో మీకు మ్యాథ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, చాలామంది మ్యాథ్స్లా కాకుండా సైన్స్ చదువుతున్నారు. మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని అప్లై చేయాలి. అప్లై చేస్తే మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో లెట్ us see that. ఇక్కడ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ హ్యావ్ స్మాల్ ఈక్వేషన్ 9x² - 18xy + 8y² అని. నేను దాన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఐ గెట్ 9,872 కాబట్టి దట్ ఈస్ -12 - 6. సో 3x కామన్ తీస్తే అది 3x - 4y, 2y కామన్ తీస్తే అది 3x - 4y అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ వీ కమ్ అప్ విత్ 3x - 2y × 3x - 4y = 0 అవుతుంది. సో a × b 0 అయినప్పుడు a 0 అవ్వచ్చు, b 0 అవ్వచ్చు, 2 0 అవ్వచ్చు. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, సో 3x - 2y = 0. సిమిలర్లీ 3x - 4y కూడా 0 అవుతుంది. బికాస్ when a × b is 0, మ్యాథమెటిక్స్లో a is 0 or b is 0 or both can be 0. సో ఇన్ దట్ కేస్ 3x becomes 2y and 3x becomes 4y. అంటే 3x అనేది 2yకి సమానం అవుతుంది. సిమిలర్లీ 3x అనేది 4y అవుతుంది. మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో వీ హ్యావ్ ఎ రూల్, ఇఫ్ a is equal to b and a is equal to c అని, దెన్ b is equal to c అని చిన్న సూత్రం ఉంటుంది మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో. మనకు చెప్తారు పెద్దలు. మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినా దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, థియరమ్స్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ వీ యూజ్ దెమ్. అవి వాడుతూ చేస్తూ ఉంటాం మనం. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తే, ఇఫ్ a is equal to b and a is equal to c అయినప్పుడు b cగా మారినప్పుడు మీరు దాన్ని కంపేర్ చేస్తే 3x is 2y, 3x is 4y అయింది. సో 2y becomes 4y. నేను కొత్తగా ఇస్తాను కదా, మ్యాథమెటికల్ రూల్ అది. నేను yని మినిమైజ్ చేస్తే 2 becomes equal to 4. సో therefore 1 becomes equal to 2. సో ఒక 1 minute ఆలోచించండి. అసలు 1 అనేది 2 ఎప్పుడు కాదు, ఛాన్సే లేదు. బట్ మనం నేర్చుకున్న గణితం ద్వారా నేను 1 = 1 ప్రూవ్ చేశాను. ఎందుకు మీకు నేను దీంతో మొదలు పెట్టాను అంటే, ప్రతి విద్యార్థి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అంటే తనకి లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి. ఏదో కొన్ని ఫార్ములాలు నేర్చుకొని అవి అప్లై చేసి రిజల్ట్స్ వస్తుంటే రావాలిగా. బికాజ్ సబ్జెక్ట్స్లో కంటెంట్ టాపిక్స్ మీకు 10 ఉంటాయి, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ అప్లై దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్స్ ఏవైనా కానీ మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళే క్వశ్చన్స్ రావు కదండి. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యూ అప్లై దెమ్ you'll not get results. సో 10th క్లాస్ నుంచి మొదలు పెడితే పీజీ వరకు, మీరు 10th అయిపోయాక, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక, డిగ్రీ అయిపోయాక, మీ పీజీ అయిపోయాక మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కానీ ఫస్ట్ రిటన్ టెస్ట్లో మీకు మ్యాథ్స్ పక్కా ఉంటుంది. దే విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్కూల్ మ్యాథ్స్ మాత్రమే.
మీరు చదువుకున్న 6th క్లాస్, 7th క్లాస్, 8th క్లాస్, 9th క్లాస్లోంచి మాత్రమే మిమ్మల్ని వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ అవేంటో కూడా. సో అందరికీ మ్యాథ్స్ 6th, 7th, 8th ఇస్ ఫైన్, రైట్? మనం మ్యాథ్స్ నేర్చేసుకుంటాము, వి లెర్న్ సమ్ ఫార్ములే, వి డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వి గో ఆన్. కానీ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినాక, డిగ్రీ అయిపోయాక, పీజీ అయిపోయాక ఎందుకు వాటిలో నుండి మనకి ప్రశ్నలు వస్తాయి అంటే, ఒక విద్యార్థి యొక్క మనోవికాసం జరిగేది ఆ ఏజ్లోనే. అతను నేర్చుకున్న దాన్ని అప్లై చేయలేకపోతే అతని జాబ్లో రేపు ఎలా సర్వైవ్ కావాలన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నమాట. అందుకే ఇండియాలో జరిగే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మీకుండే మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేసిక్ స్కూల్ మ్యాథ్స్, లైక్ 6th, 7th, 8th, 9th మ్యాథ్సే ఉంటుంది మీకు అది. సో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ఆన్ ద స్క్రీన్ నేను చెప్పాను. సో దెర్ ఇస్ స్మాల్ సాల్వింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. విల్ హ్యావ్ అ టైమ్ ఆఫ్ ½ minute టు డిస్కస్. గ్రూప్లో పెద్దలు ఉన్నారు, విద్యార్థులు ఉన్నారు, ఎవరైనా నన్ను అడగొచ్చు. వీ కెన్ టాక్ ఫర్ 1 minute. ఐ విల్ నాట్ టేక్ యువర్ టైం. మనకి తెలిసి 1 ఈజ్ నెవర్ 2. 1 వేరు, 2 వేరు. కానీ మనం నేర్చుకున్న గణితం ద్వారానే నేను 1 ఈజ్ 2 అని ప్రూవ్ చేశాను. ఎక్కడ తప్పుంది చెప్పండి నాకు. డస్ నాట్ అనలైజ్ మోర్ ఆర్ డిగ్ మోర్. అంటే ఇలా మీకు ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, ద పాయింట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వై. ఎందుకు అనేది మనం క్వశ్చన్ చేయగలిగితేనే రేపు మనము ఎగ్జామ్స్లో విల్ ఎక్సెల్. సార్ ఫార్ములా చెప్పారు, మేడం కొన్ని స్టోరీస్ చెప్పింది, ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ చెప్పింది, నేర్చేసుకున్నామంటే మీకు ఉద్యోగాలు రావండి. సో ఉద్యోగాలు రావాలంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్ టు స్టార్ట్ ఇస్ వై. ఇలా ఎందుకు అయ్యింది, ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అనే ప్రశ్న మీలో మొలకెత్తాలి. సో దానికోసమే నా ప్రయత్నం. 1 ఈజ్ నెవర్ 2, ఛాన్సే లే. బట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నేను ప్రూవ్ చేసిన 1 = 1. నేను తప్పు అయితే నాకు చెప్పండి ఎక్కడ తప్పు. సో ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేయండి, చాట్ లో టైప్ చేయగలరు. ప్లీజ్ ప్లీజ్. Anyone can answer in the chat box. అంటే see, రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఈ సెకండ్ అండి. అట్లీస్ట్ ట్రై. మిమ్మల్ని నేను ఇబ్బంది పెట్టట్లేదని అనుకుంటున్నాను నేను. మీన్ స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగేస్తాడు అని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడకండి ప్లీజ్. నా ప్రయత్నం ఏంటంటే స్టార్ట్ విత్ వై అని, ఎందుకు అలా వచ్చిందనే థాట్ మీలో రప్పించాలని నా ప్రయత్నం అంతే. సో నో వరీస్, ఇబ్బంది పడద్దు. నేను మీకు చెప్తాను లాస్ట్లో ఎందుకు 2 అవుతుంది, ఎందుకు 2 అవ్వదో కూడా. సో విల్ గో ఫార్వర్డ్. ఇండియాలో వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ జాబ్స్, మనం మాట్లాడితే వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ఇండియా. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ జాబ్స్ అండ్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ జాబ్స్. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు అంటాము, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు అంటాము. సో జనరల్గా యాజ్ అ కామన్ మ్యాన్గా ఆలోచిస్తే అసలు టైప్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏంటి? సో వీ టాక్ అబౌట్ 2 types ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. వన్ ఈజ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్, అదర్ వన్ ఈజ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్. ఇప్పుడు వాటి గురించి లోతుగా తవ్వే కంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ఉద్యోగాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటాము. ఇన్ షార్ట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్, లైక్ మీరు ఉన్న స్టేట్ ఏదైనా కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, ఆ స్టేట్ పరిధిలో పెట్టే ఉద్యోగాలని స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటాము. బెనిఫిట్స్ మారుతూ ఉంటాయి, బట్ లెట్ us నాట్ గో డీప్ ఇన్ బికాస్ దట్ విల్ టేక్ another 1 hour time. సో జస్ట్ కీప్ ఇట్ దట్ ఇన్ మైండ్. ఒక్క నిమిషం రవి, దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ది ఆడియో. మిగతా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా? వేరే అందరికి వినపడుతుందా మిగతా వాళ్ళకి? గుదెల్లి ఉమేష్ గారు చాట్ చేయగలుగుతారా? మీరు జస్ట్ కెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్. Am I audible? మీకు వినపడుతుందా? ఎస్ అంట. సో ఐ థింక్ మీరు ఒకసారి మోటో G4 ఒకసారి మీరు లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి మరీ లాగిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద రెస్పాన్స్.
Okay, Ravi garu, please you can carry on. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్, స్టేట్ అయినా సెంట్రల్ అయినా మనం వాటిని కేటగరైజ్ చేయగలిగితే ఇన్ జనరల్గా, సో వీ హ్యావ్ సమ్ కేటగిరీస్ లైక్ we talk about defense services, we talk about railway services, we talk about bank jobs, we talk about staff selection committee, we talk about PSUs, we talk about Govt Sevak, and we talk about service commission. So ఇండియాలో మీరు ఏ జాబ్ తీసుకున్నా అది ఖచ్చితంగా ఈ 7 కేటగిరీ మీకు ఫిట్ అవ్వాల్సిందే. ఇంకా మీ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్, రైల్వేస్, బ్యాంక్స్, SSC, PSUs, Govt Sevak, I think about your post office jobs ఉంటాయి. Post office things come under Govt Sevak, and coming to service commissions, we'll talk about that in detail. So these are the different categories of jobs we have in India. So మీరు ఇండియాలో ఏ ఎగ్జామ్కి, ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి ప్రిపేర్ అయినా కానీ అది ఖచ్చితంగా 7 కేటగిరీలో మాత్రమే ఉంటుంది మీకు. అది అంటే ఐ మేడ్ ఇట్ మోర్ జనరలైజ్డ్. నేను మళ్ళీ రూట్స్లోకి వెళ్ళి బ్రాంచెస్ ఏం చేయలేదు, బట్ ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నాను. యూ కెన్ అగైన్ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు థింగ్స్, బట్ ప్రస్తుతానికైతే కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ దెర్ ఆర్ 7 categories of government jobs in India. Okay. So Ravi garu, just want one short clarification. So this is the central government, like the state government? Any government job in India. Any government job. అదే Okay. అంటున్నాను. అంటే irrespective of central or state, మనం మాట్లాడే జాబ్ ఏదైనా కావచ్చు, దట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు దీస్ 7 categories ఓన్లీ. కొందరు ఏమంటారంటే సర్వీస్ కమిషన్స్ అంటే దే టాక్ అబౌట్ UPSC మాత్రమే అంటారు. అలా కాకుండా మన ఏపీ తెలంగాణలో చేసే స్మాలెస్ట్ సర్వీస్ కదండి, అది కూడా యూ కెన్ పుట్ ఇన్ దిస్ సర్వీస్ కమిషన్ మనం పెట్టాను అది. సో ఐ మేడ్ ఇట్ ఎ జనరల్ బ్రాడ్ కేటగరైజేషన్. సో గోయింగ్ అహెడ్, దీస్ 2 slides ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇండియాలో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినా అందులో ఖచ్చితంగా ఈ కేటగిరీస్ ఉంటాయి మీకు. ఫర్ ద ఫస్ట్ రౌండ్, మీరు ప్రిలిమ్స్ అంటారో లేకుంటే ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అంటారో మీ ఇష్టం. జనరల్గా 99% ఆఫ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్ సెక్టర్ జాబ్స్ అయితే మీకు అందులో ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి. ఇవి కూడా ఈ ఫస్ట్ 3 కామన్ టు ఆల్, లైక్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, ఇంగ్లీష్ యూసేజ్. ఈ ఫస్ట్ 3 అనేవి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి. అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్, మీరు రాసే ఎగ్జామ్ లెవెల్ని బట్టి మీకు జనరల్ సైన్స్ యాడ్ అవ్వచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎగ్జామ్ స్పెసిఫిక్ టు సమ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ అయితే దానిలో మీకు టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద అప్లైడ్ పోస్ట్ రావచ్చు మీకు అది. సో మనకున్న ఈ 5 categories-లో ఫస్ట్ 3 categories ఆర్ కామన్ టు ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా. యు నేమ్ ఎనీ ఎగ్జామ్, 99% ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ దీస్ 3 categories ఫర్ షూర్. ఏముండవి? రీజనింగ్ అబిలిటీ, రెండోది న్యూమరికల్ అబిలిటీ, మూడోది ఇంగ్లీష్ యూసేజ్. సో మళ్ళీ ప్రతి ఎగ్జామ్కి సెపరేట్గా సిలబస్ పెట్టి చెప్పుకునే బదులు ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ఎజెండా ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా. యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. మీరు గూగుల్లో వెతికినా, ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళినా, యూట్యూబ్కి వెళ్ళినా మీకు ఇవే చెప్తారు విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్, బట్ దే ఆర్ ద 5 categories వీ హ్యావ్. ఆ 5లో ద ఫస్ట్ 3 ఆర్ కామన్ టు ఆల్. ఓకే. సో మనము కొంచెం డీప్ డైవ్కి వెళ్తే ద జనరిక్ సిలబస్ మీకు ఏముంటుంది? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్. This is the categories of the topics being questioned. So if it is arithmetic ante numerical ability andadi. And numerical ability lo if you see the topics, ee topics anni meeru 6th class lo, 7th class lo, 8th class avutaru. 6th, 7th, 8th, at most 9th class. There is no higher maths. We call it as arithmetic. Arithmetic deals with numerical ability questions of 6th, 7th, 8th classes only. ఇవే ఎందుకు అడుగుతున్నా మీకు ఇందాకే చెప్పాను. ఎనీ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ యూ డూ ఇన్ రియల్ లైఫ్, మీరు మన రియల్ లైఫ్ చేసే ప్రతి మ్యాథమెటికల్ థింగ్ కూడా ఈ 10-12 టాపిక్స్ అనేది మనం చేస్తాం. మీరు బ్యాంక్ వెళ్తే మీకు అక్కడ యూ ఫైండ్ సమ్ నెంబర్స్, యూ టాక్ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్, యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ దేర్. మీరు షాపింగ్ చేస్తే యూ టాక్ అబౌట్ పర్సంటేజెస్, you talk about discounts, they are there. You talk about profits and losses, that is there. You talk about averages. సో మన రియల్ లైఫ్లో మనము చేసే బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏవైతే ఉందో అవన్నీ కూడా అందులో మనకి కవర్ అయిపోతాయి. అది బేసిక్ అర్థమెటిక్ పార్ట్.
కమింగ్ టు రీజనింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలా అనే కాన్సెప్ట్ అక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 అని రాస్తే నాకది 6 లా ఉంటుంది, నా ముందు అతనికి అది 9 లా ఉంటుంది. ఇద్దరు కరెక్టే ఫ్రమ్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్స్. సో లాజికల్గా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు, దాన్ని అతను 9 అని ఎందుకు అంటున్నాడు, ఎందుకు 6 అనట్లేదు, ఎందుకు 6 అంటున్నాడు, ఎందుకు 9 అనట్లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రీజనింగ్ అనమాట. తన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని అసెస్ చేయడానికి, క్వశ్చన్ చేయడానికి, అనలైజ్ చేయడానికి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ కేటగిరీస్ అండి. We talk about similarities, visualizations, problem solving, analysis part, judgment, decision making. ఎందుకంటే రేపు మీరు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో మీరు రేపు జాయిన్ అయిపోతే యూ విల్ బి ఇన్ అ గుడ్ పొజిషన్, యూ విల్ బి ఇన్ హయ్యర్ పొజిషన్స్ వేర్ మీ ముందు ఒక 4-5 సెట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉండి మీరు అందులోకి వెళ్ళి ఒక జడ్జ్మెంట్ తీసుకురావాలంటే ఎలా జడ్జ్మెంట్ చేస్తారు. ఫర్ దాట్ ద జడ్జ్ యూ మై టాపిక్ కాల్డ్ యాజ్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ డెసిషన్ మేకింగ్. మీరు ఒక విజువల్ని ఎంత స్ట్రాంగ్గా అనలైజ్ చేయగలరు. సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ డూ ఇన్ రీజనింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఎప్పుడు మీకు అది అర్థమైపోతాయి. చాలా మందికి మ్యాథ్స్ అంటే భయం, అమ్మో సార్ మ్యాథ్సా అంటారు. కానీ రీజనింగ్ వచ్చేసరికి కూడా రీజనింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. మీరు ఆ క్షణము ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా చూస్తున్నారు, సో మీరు దాన్ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి అనేది దే టెస్ట్ ఇన్ రీజనింగ్. మీరు రాసే ఎగ్జామ్ లెవెల్ బట్టి మీ క్వశ్చన్ కాంప్లెక్సిటీ మారుద్ది, కానీ ఎనీ ఎగ్జామ్ మీకు ఇవే ఉంటాయి. లెటర్ సిరీస్, నెంబర్ సిరీస్, అనాలజీస్, దీస్ ఆర్ థింగ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, 10th క్లాస్ వాళ్ళు పాస్ అయిన వాళ్ళు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు, +2 వాళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ లెవెల్ రాస్తారు, ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. లెవెల్ ఏదైనా ద టాపిక్ ఈజ్ సేమ్, టాపిక్ మీకు ఇవే ఉంటాయి అక్కడ 10, కానీ ద వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ మారుతుంది, ఆ క్వశ్చన్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ మారుతుంది. అంటే మీ ఏజ్ తగ్గట్టుగా ఆ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేస్తారు. లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ level 1 exam, there is some method of testing you. So based on the type of exam you write, the level of question will change. And English is common to all. మళ్ళీ మీరు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ రాసినా మీకు అవే ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ బేసిక్ వొకాబులరీ, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, ఇవన్నీ మనం స్కూల్లో అవుతాం. మళ్ళీ గుర్తుంచుకోండి, మీరు మీ స్కూల్ లెవెల్లో ఏం చదువుతారో మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్స్లో అవి మాత్రమే అడుగుతారు. దయచేసి కంగారు పడిపోయి పెద్దగా ఊహించేసుకొని టెన్షన్ పడద్దు. అందరం చదువుకున్న వాళ్ళమే, అందరం పాస్ అయిన వాళ్ళమే, కానీ ఎందుకో ఒకలాంటి మనకి భయం ఆర్ బెరుకు ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ అనగానే. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ చదువుకున్నాము, మనం మర్చిపోయాము అంతే. మనకు అది రాని విద్య కాదు అది. వి గాట్ సమ్ గుడ్ మార్క్స్, అందరికి మంచి స్కోర్స్ ఉన్నాయి 10th క్లాస్ వరకు కూడా. ఎవరు ముట్టుకున్నా 8.5 జీపీఏ అంటారు, 9 జీపీఏ అంటారు, 10 జీపీఏ అంటారు. సో అందరికీ స్కోర్స్ బాగానే వస్తున్నాయి కాబట్టి దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ లెవెల్లో జరిగే కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ జిఎస్ అండి, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జనరల్ స్టడీస్. Sorry, Ravi garu. Geography, We can't culture. hear you. Am I not clear? We lost you just now. Is it fine now? Now fine. Yeah. సో డిగ్రీ తర్వాత మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా ఇండియాలో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్, దెన్ జనరల్ స్టడీస్ కూడా దే మేడ్ ఎ పార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ వినే ఉంటారు, గ్రూప్ 1 అని, గ్రూప్ 2 అని, యూపీఎస్సీ లైక్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్స్ మీరు వినే ఉంటారు కదా. సో అన్నిట్లో కూడా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దీస్ థింగ్స్. లైక్ జనరల్ స్టడీస్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ క్రూషియల్ ఈ మధ్యకాలంలో. సో ఎవరైతే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ స్కోరింగ్ మోర్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ అన్నమాట. So GS is also tested these days for good level of things. So if you observe the screen here, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇండియాలో ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయి. ఈ 4 కాకుండా మీరు రాసే ఎగ్జామ్ కనుక టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ అయితే మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన ప్రశ్నలు కొన్ని ఉంటాయి. దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు దట్ జాబ్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బ్యాంక్లో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ జాబ్స్ మనకి బ్యాంక్లో. సో ఇఫ్ ఎ సిఎస్సి స్టూడెంట్ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ ఎగ్జామ్, కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఆ సబ్జెక్ట్లో దానికి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, వీటితో పాటుగా. దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్. అది
సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు ఇండియాలో ఏ ఎగ్జామ్ రాయని మీకు ఇవే ఉంటాయి. మీరు రాసే ఎగ్జామ్ బట్టి లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మారుతుంది తప్పితే ఇంకా సిలబస్ మారదు. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. మనం కొంచెం క్విక్గా వెళ్ళిపోదాం. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆఫ్టర్ 10th and 12th క్లాస్ అని అంటున్నారు. ఈవెన్ బిఫోర్ 2 years కూడా 10th క్లాస్ వాళ్ళకి దే గేవ్ సమ్ ఎలిజిబిలిటీ, బట్ ఒక 3 to 5 years ముందు నుంచి అన్నిటికి కూడా దే మేడ్ 12th క్లాస్ యాజ్ మ్యాండేటరీ. దెర్ ఆర్ సమ్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళకి 10th క్లాస్ అలో చేస్తున్నారు, బట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వాళ్ళు అడిగేది 12th క్లాస్ అడుగుతున్నారు. +2 ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కూడా ఇన్ ఆల్ స్కూల్స్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు 10+2 అంటారు కదండి. సో +2 అంటే అది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లాగా అనమాట. సో ఇంటర్మీడియట్ హ్యాస్ బికమ్ మ్యాండేటరీ ఇన్ మెనీ ఎగ్జామ్స్ దీస్ డేస్. అందుకే నేను ఐ మేడ్ ఇట్ కామన్ ఫర్ 10th and 12th అనేది. సో మనం ముందుకెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ మనము పైన చెప్పుకున్నట్టుగా డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ ఉంది కదండి. సో డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ని మనము ఐ త్రో సమ్ స్మాల్ లైట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా బికాస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ లవ్ మోర్. అంటే ఇండియా కోసం పనిచేసే ఒక ఆనందం ఉంటుంది ఇందులో డిఫెన్సెస్ అంటే. సో ఇండియాలో డిఫెన్స్ సర్వీస్ ఎలాగంటే దేర్ ఆర్ 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఐఏఎఫ్ అంటాము, ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ అండి. సో డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ గురించి ఇండియాలో మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా అవి 3 కేటగిరీస్ అంతా మాత్రమే ఉంటుంది మీకు అది. సో ఐ డెంట్ టాక్ అబౌట్ నేవీ, మిలిటరీ ఆర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అండ్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్. సో కేటగిరీ వైజ్ మళ్ళీ మనకి ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ వేరే ఉంటాయి మనకి మళ్ళీ. సో కమింగ్ టు ద ఐఏఎఫ్లో మనకు మళ్ళీ వీ హ్యావ్ ఇండియన్ ఆర్మీ, వీ హ్యావ్ ఇండియన్ నేవీ అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. సో ఈ 3 కూడా దీస్ 3 కమ్ అండర్ ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సో 10th అయిపోయాక మీరు వీటికి రాయొచ్చు ఎగ్జామ్స్, ఆఫ్టర్ +2 రాయొచ్చు. అది షో దోస్ థింగ్స్ అవన్నీ చెప్తాను నేను అవి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ డేటా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను, యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ పార్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ అని చెప్పేసాను. కమింగ్ టు సెంట్రల్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్, యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అని అనేవాళ్ళు. ఈ మధ్య కాలంలో దాని పేరు మార్చారు. సో వీ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దేర్. అస్సాం రైఫల్స్ కావచ్చు, బిఎస్ఎఫ్ కావచ్చు, సిఏఎస్ఎఫ్ కావచ్చు, సిఆర్పిఎఫ్ కావచ్చు, ఐటీబిఎఫ్ కావచ్చు. సో ఆల్ దీస్ 7 కేటగిరీస్ ఆఫ్ జాబ్స్ కమ్ అండర్ సిఏపిఎఫ్ అండి, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్. అవి కాకుండా మనకి స్పెషల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి ఇండియాలో. అవేంటంటే పీపుల్ గార్డింగ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, టేకింగ్ రా ఉంది కదండి, ద రా ఏజెంట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ కమ్ అండర్ ద స్పెషల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ ఈస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్, ఆర్పిఎఫ్, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ జాబ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ కేటగిరీ. సో డిఫెన్స్ అనగానే చాలా మందికి మిలిటరీ గుర్తొస్తుంది. కాదండి, మిలిటరీ ఒకటే జాబ్స్ కాదు. దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అండ్ దెర్ ఆర్ గుడ్ సాలరీస్ పేడ్. సో లెట్ us క్విక్లీ గో త్రూ ద టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ప్రజెంట్. ఎందుకు మనం డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ జాబ్స్ తీసుకోవాలంటే దెర్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ గివెన్. అది మీ ఇష్టం డిఫెన్స్ సర్వీస్ వెళ్ళడమా వద్దా అని చెప్పేసి. బట్ శాలరీ బాగుంటుంది, మెడికల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, లీవ్ ఇస్తారు, రైల్వే ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ గివెన్ టు యూ. మీ ఇష్టానికి మీరు కష్టపడితే దెర్ ఆర్ మెనీ సర్వీసెస్ గివెన్ టు యూ, వీ కెన్ యూజ్ దెమ్. At the age of 17 you will be getting a government job అండి if you join these defense services. And the last part is working for a country is the ultimate pride కదండి. దేశం కోసం పనిచేస్తున్నామని ఒక గర్వం ఉంటుంది మనకి. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జాయినింగ్ అ డిఫెన్స్ సర్వీస్. సో చాలా మంది భయపడతారు పేరెంట్స్ ఇంట్లో పిల్లలు పంపించడానికి డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అనగానే. ఎందుకు అంటారు, బికాస్ దే సీ మూవీస్, మిలిటరీ అనగానే యుద్ధాలు చూసి భయపడిపోతారు. అంటే మిలిటరీ ఒకటే డిఫెన్స్ సర్వీస్ కాదండి, చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. దెర్ ఆర్ మెనీ టెక్నికల్ జాబ్స్ ఇన్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. టెక్నికల్ జాబ్ అంటే మనం యుద్ధానికి పోకుండా మనము యూ కెన్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద బేస్ క్యాంప్. మనము చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో కమింగ్ టు ఇవన్నీ కూడా 10th and 12th అయిపోయాక ఉండే జాబ్స్ అండి. లైక్ ఇండియన్ ఆర్మీలో వీ హ్యావ్ సోల్జర్ జాబ్, సోల్జర్ జనరల్, లైక్ వీ హ్యావ్ జాబ్స్ ఆఫ్ మల్టీటాస్కింగ్, బిఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్స్ కావచ్చు, సిఆర్పిఎఫ్ కావచ్చు, సో ఐటీపీబీ కానిస్టేబుల్స్ కావచ్చు, అస్సాం రైఫిల్స్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ అండర్ ద ఇండియన్ ఆర్మీ. ద ఏజ్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. మీరు ఏజ్ చూడండి, 18 to 23 ఇస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ మీకు.
అలా కాకుండా మీరు నేవీకి వెళ్ళాలన్నా, ఎయిర్ ఫోర్స్కి వెళ్ళాలన్నా 12th తర్వాత అయితే యూ హ్యావ్ దీస్ జాబ్స్. మనకి సేలర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి, నావిక్ జాబ్ ఉంది, యాంత్రిక్ ఉంది, మరి వీ హ్యావ్ సమ్ మెకానికల్ పోస్ట్ ఉన్నాయి. కానీ నాకు ఒక చిన్న డిప్లొమా చేయాలి. డిప్లొమా ఉంటే మీకు అది హ్యాండీ అయిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ సమ్ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, ఎయిర్మెన్ జాబ్స్ ఉంటాయి. సో దెర్ ఆర్ జాబ్స్ ఫర్ 10th క్లాస్ పీపుల్, బట్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటర్మీడియట్ మ్యాండేటరీ అయిపోయిందండి. సో అందుకే వీటిని కల్పిస్తాను, 10th ఇంటర్మీడియట్. ఇవన్నీ కూడా జాబ్స్ ఇన్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అండి. సో కొంచెం ముందుకెళ్ళిపోతే మనకి ఇప్పుడు సోల్జర్స్గా మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే దెర్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్తో పాటు ఒక ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది మనకి. ఎగ్జామ్ మళ్ళీ అదే జీకే, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. అండ్ ఫిజికల్ టెస్ట్లో 6 km రన్ ఉంటుంది, పుల్అప్ అండ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు. ఇవన్నీ మీరు మెరిట్గా మీరు పాస్ అయిపోతే ద ఫస్ట్ జాబ్ యు ఆర్ గివెన్ ఇస్ సిపాయి అంటారు. సిపాయి ఈజ్ ఎ సోల్జర్ ఇన్ ద ప్రైమరీ లెవెల్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది డిఫెన్స్ పార్ట్, మిలిటరీలో అయితే. సో సిపాయి నుండి మీరు నాయక్ అవ్వచ్చు, హవల్దార్ అవ్వచ్చు, సుబేదార్ అవ్వచ్చు, సుబేదార్ మేజర్ అవ్వచ్చు. సీదా శాలరీస్ పక్కన మీకు ఇవన్నీ కూడా వితౌట్ అలవెన్స్ అండి మళ్ళీ. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జాయినింగ్ మిలిటరీ. అండ్ ద రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ 19 years ఆఫ్ సర్వీస్ లేదా 42 years ఆఫ్ ఏజ్. ఏది ముందుంటే అది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిఫెన్స్ సర్వీసెస్. అందులో మిలిటరీ గురించి ఎక్కువ చెప్పాను, బికాజ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా మిలిటరీ గురించి మనం వింటున్నాం కదా. సో అందుకే ఐ పుట్ ఎ థింగ్ మోర్ ఆన్ దాట్. కమింగ్ టు రైల్వే జాబ్స్, ఆర్ఆర్బి సెలెక్ట్స్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 10th class and +2 ఫర్ సమ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇన్ రైల్వేస్. కండిషన్ ఏంటంటే మీరు చదువుకున్న ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్ ఉండాలంటారు, దానిలో 50% స్కోర్ ఉండాలంటారు. సో ఇవి అండి ఎగ్జామ్స్ మీకు. అవి ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి, ఆర్ఆర్బి ఏఎల్పి, అప్రెంటిస్, కానిస్టేబుల్స్, అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ ఆర్ఆర్బి టీసీ. ద ఏజ్ ఈస్ గివెన్ టు యూ. అండ్ ఈ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ రిజర్వేషన్ మళ్ళీ మీకు కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుంది కావచ్చు. ఐ గేవ్ ఎ జనరిక్ నెంబర్ నేను మీకు అది. అండ్ ద ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ సాలరీ ఆఫ్టర్ యువర్ +2 ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 25K ఉంది మీకు అది. ద బేసిక్ పే వచ్చేసి 18,000 ఉంది మీకు. సో మీకు మీ టేక్ హోమ్ 28K వస్తుంది స్టార్టింగ్. అక్కడ నుంచి వన్స్ యూ కంప్లీటెడ్ ట్రైనింగ్ యువర్ శాలరీ మూవ్స్ ఆన్. ఇంకా మీకు శాలరీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళు తీసుకునే జాబ్స్ అంటే, ఐ మీన్ దే కండక్ట్ దీస్ జాబ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. అండ్ SSC స్టాండ్స్ ఫర్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్. ఇట్స్ ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ థింగ్ అది. అండ్ దే కండక్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. చాలా మంది తెలియదు SSC అనగానే దే థింక్ ఆఫ్ డిగ్రీ అనమాట. నో, ప్రతి ఇయర్ మనకి జాబ్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అన్నీ కూడా. దే కండక్ట్ SSC MTS, SSC సెలెక్షన్ పోస్ట్, ఢిల్లీ పోలీస్ AW, ఇది కూడా అండర్ SSC వాళ్ళే పెడతారు ఎగ్జామ్. ఇది వాళ్ళు పెట్టే ఎగ్జామ్లో త్రూ అవుతే యుల్ బి గివెన్ ఎ జాబ్ దేర్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ ఎలిజిబిలిటీ. సో గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్లో గార్డెనర్స్ అయినా, ప్యూన్స్ అయినా, వాచ్మెన్ అయినా, క్లీనింగ్ స్టాఫ్ అయినా, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాటికి మన జాబ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై SSC. అండ్ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఈస్ 10th class అండి. ఈ మధ్యలో దీన్ని కూడా +2 చేస్తున్నారు, కొన్ని చేశారు ఆల్రెడీ. అందుకే ఆ కంబైన్డ్ 10th and +2. ఇది మన ఏజ్ గ్రూప్, ఇది మన పోస్ట్. అండ్ మూవింగ్ అహెడ్, PSU స్టాండ్స్ ఫర్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్. సో PSUస్లో 10th class అయిపోయిన వాళ్ళకి జాబ్స్ ఉంటాయని చాలా మందికి తెలియదు. ఎందుకంటే వెన్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ONGC, మీరు వినే ఉంటారు ఇండియాలో ONGC అని, HPTEL అని, HAL అని, దీస్ ఆర్ ఆల్ బిగ్ నేమ్స్. అవన్నీ కూడా దే ఆర్ అండర్ PSU. కానీ ఆ హై లెవెల్ జాబ్స్ కాకుండా దెర్ ఆర్ సమ్ లో లెవెల్ జాబ్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 10th class and +2 ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ దాట్. అవేంటి? ఇప్పుడు UDC కావాలన్నా, స్టెనోగ్రాఫర్ కావాలన్నా, పట్వారీ కావాలన్నా, డ్రైవర్స్ కావాలన్నా, టెక్నికల్ గ్రేడ్ జాబ్స్ కావాలన్నా, వీ కెన్ అప్లై డైరెక్ట్లీ త్రూ PSUs అండ్ గెట్ ఎ జాబ్ దేర్. సో చాలా మందికి తెలియదు వీటి గురించి. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండి ఫ్రమ్ వాట్ ఐ నో. ఇవన్నీ కూడా వి కాల్ దెమ్ యాజ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్ జాబ్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియాలో DRDO విని ఉంటారు, DRDO. మీరు బార్క్ వినే ఉంటారు. సో DRDO ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, బార్క్ ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ద జాబ్స్ ఇన్ బార్క్ అండ్ DRDO ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ PSU జాబ్స్ అండి.
అందులో పీపుల్ నో అబౌట్ సైంటిస్ట్ కేటగిరీ ఏ, కేటగిరీ బి, కేటగిరీ సి అంటారు. దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఆ కేటగిరీస్ అని ఎప్పుడు డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి అది, బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళకి అది. మరి మిగతా పరిస్థితి ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ లో లెవెల్ జాబ్స్, ఈవెన్ దెన్ దే టేక్ ఏ ఎగ్జామ్ ఫర్ దాట్, అండ్ ఇవి జాబ్స్ అండి అండర్ పిఎస్యూస్ ఇవి. సారీ. అండ్ గోయింగ్ అహెడ్, ఇండియన్ పోస్టల్ ఆఫీస్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో జాబ్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయండి. వి కాల్ దెమ్ యాజ్ గ్రామ్ దక్ సేవక్ అంటారు వాటిని. సో ఈ మధ్య కాలంలో వేకెన్సీస్ బాగా పెరిగాయి. ఒకప్పుడు పోస్ట్ ఆఫీస్లో జాబ్స్ ఉండేవి, అన్ని మధ్యలో ఆపేశారు. బట్ గత 2-3 ఏళ్ళుగా మళ్ళీ మనకి ఓపెనింగ్స్, వేకెన్సీస్ వస్తున్నాయి. టుడే పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఆర్ బీయింగ్ మోడిఫైడ్. వాటిని మోడిఫై చేస్తూ వాటిని వాళ్ళకి టెక్నాలజీ యాడ్ చేసి దే ఆర్ యూజింగ్ దెమ్ ఫర్ మనీ పర్పసెస్. సో అందుకే అక్కడ జాబ్స్ పెరుగుతున్నాయి. సో స్టేట్ బట్టి కొందరు పేర్లు మారుస్తున్నారు, బట్ ద కామన్ నేమ్ ఇస్ గ్రామ్ దక్ సేవక్ అండి. సో దే ఆర్ ద జాబ్స్ ప్రజెంట్ అండర్ గ్రామ్ దక్ సేవక్. దట్ ఈస్ ఇండియన్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ జాబ్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ద ఇనిషియల్ ఏజ్ ఇస్ 18 years. దట్ ఈస్ +2. మీ +2 అయిపోయాక యూ ఆర్ రెడీ ఫర్ దీస్ జాబ్స్. కాకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ జాబ్స్, అన్నిటికి కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఉన్న ఏకైక కండిషన్ ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్ కావాలంటారు. It can be MPC or it can be MEC, Maths, Economics, Commerce. అన్ని జాబ్స్ కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా మటు జాబ్స్కి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ MPC, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్. మీరు చదువుకున్న ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్ ఉంటే దట్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూ. సో అవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ సీన్ జాబ్స్ అప్ టు 10th and 12th. And coming to these things, this is a very big topic, government jobs after graduation. I'll try to give an overview. So graduation can be your degree. So Ravi, just I'll stop you for a while. There is one Please. Somebody from iPhone, you want to ask some question, so that Koncham they will have a deviation on this one. Please. iPhone 2 garu, I think you have raised your hand kada. సో మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ క్వశ్చన్ అడగండి. ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ క్వశ్చన్ అడగండి. Hey, thank you for the both hosts. I'm actually not in India. I'm outside of India, so I'm a little bit curious to understand the curriculum of this program, because I'm not sure if I can have this recording, because I'm going to conduct this session for my extended family members who also have aspirations to get into government jobs as well as into private sector. So my question is very simple. Would it be possible for me to get this video after recording? Yeah. Are you there in the chat group? I think the chat is disabled for now. I'm just clarifying. I think the chat is open. I think you can still join it, but we'll share the recording. We don't have any problem sharing the video. All right. Thank you so much for that, and thanks again for this wonderful session. Yeah. If anything, you can contact any of us if you have seen the number through the flyer. Yeah. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much. Yeah, Ravi. Yeah, you can take over now. Sorry. I'll not deep dive. Am I audible? Yeah. Yes, Ravi. I can hear. Yeah. ఈ aspect లో if I start going in, this is a topic of 2 hours actually. So I'll make it short, crisp and clear. అంటే ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా, మరి డ్రాగ్ చేయకుండా చెప్తాను దీని గురించి. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక, గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మీ డిగ్రీ అంటారు. డిగ్రీ అనేది మీ బీటెక్ అవ్వచ్చు, లేదా యువర్ బిఎస్సి, బీకామ్, బిఏ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయాక దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ప్రతి విద్యార్థి డిగ్రీ అయిపోగానే కలగనేది జాబ్ కోసం. ఈ మధ్య కాలంలో పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కంటే కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఈ మధ్య పెరిగారు. ఎందుకంటే వన్ రీజన్, సెక్యూరిటీ పర్పస్. సో డౌన్ ద లైన్, ద రెస్పెక్ట్ యూ గెట్, ద salary you get, and the security you get is more for government jobs when compared to these private sector jobs. So let me take you in that. After your graduation, మనకి జాబ్స్ ఏమున్నాయి? So I made some categories. Let us stay with the categories.
So I got someone who's asking. Okay. The first category is called as the public sector banks in India. So when I say the word public sector banks, Indiaలో there were plenty of banks ఒక ముందు. ఇప్పుడు banks అన్నిటిని కూడా they started collaborating and they minimize the number of banks in India. So to get a bank job, people know about IBPS. సో IBPS అనే సంస్థ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళు పెట్టే ఎగ్జామ్లో దర్ ఇస్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ఉంటుంది. సో బిఫోర్ దాట్ SBI అనేది కూడా ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్. అది పీపుల్ ఐడెంటిఫై ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ SBI. సో SBI వాళ్ళు సెపరేట్గా వాళ్ళు SBIలో ఉద్యోగం చేయాలంటే వాళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటారు. దట్ ఈస్ SBI PO, SBI SO. SO అంటే స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్, PO అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ SBI జూనియర్ అసోసియేట్ క్లర్క్ జాబ్స్ అన్నమాట. సో SBI వాళ్ళు మాత్రం సెపరేట్గా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఇనీషియల్గా ఆ జాబ్స్ కూడా IBPS వాళ్ళు నింపారు. తర్వాత దే హ్యాడ్ ఎ డీవియేషన్, మళ్ళీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ సెపరేట్లీ. దే ఆర్ ఇన్ అ మైండ్ టు అగైన్ కొలాబరేట్ విత్ IBPS. సో SBIలో జాబ్స్ కావాలంటే వీ కెన్ టేక్ ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ SBI అండ్ యూ కెన్ క్రాక్ SBI PO, SBI SO, SBI జూనియర్ అసోసియేట్ క్లర్క్. అలా కాకుండా దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ఇండియా. మిగతా అన్ని బ్యాంక్స్లో ఉద్యోగం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ కెనరా బ్యాంక్ ఉంది. వీ హ్యావ్ ఎ బ్యాంక్ కాల్డ్ యాజ్ కరూర్ బ్యాంక్ ఉంది మనకి. వీ హ్యావ్ బ్యాంక్ కాల్డ్ యాజ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఉంది. సో మరి ఆ బ్యాంక్స్లో ఉద్యోగం ఎలా చేయాలి? హౌ టు గెట్ ఇన్ టు దోస్ బ్యాంక్స్ అంటే ఎవ్రీ వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ IBPS అనే సంస్థ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. అందులో మీకు వచ్చిన మెరిట్ ప్రకారం మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్స్కి సెపరేట్గా. సో ఇఫ్ దే ఫీల్ దట్ యు ఆర్ మెరిటోరియస్, వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఇఫ్ యూ డూ దేర్ గుడ్, యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ బ్యాంక్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 10 డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్, 10 సెపరేట్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకునే బదులు ఒకటే ఎగ్జామ్ తీసుకొని ఆ ఎగ్జామ్ స్కోర్ని యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ అన్నమాట. ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళని పిలుస్తారు అండ్ దెన్ వి గో టు ద బ్యాంక్, టేక్ అన్ ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు PO అయినా SO అయినా దెర్ ఆర్ బేసికల్లీ కేటగిరీ 1, 2 ఉందండి. కేటగిరీ 1 వచ్చేసి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. PO అయినా SO అయినా ప్రిలిమ్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్. దెన్ వీ హ్యావ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. మెయిన్ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక మనకి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో దెర్ ఆర్ 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ PO అండ్ SO. క్లర్క్ అయితే 2 లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అంతే. సో these are the different things what we have under these things, and Reserve Bank of India is one of the biggest financial transacting society, firm in India, which will take care of all the financial things. Even to do a job in RBI, మనం RBI సంస్థలో ఉద్యోగం చేయాలంటే RBI కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో RBI సంస్థ కూడా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ RBI అసిస్టెంట్స్ ఆర్ RBI గ్రేడ్ బి ఎగ్జామ్స్. సో బ్యాంక్స్ అనగానే వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ 3 categories. One is SBI, one is IBPS, other one is RBI. So we have 3 categories where you can write, prepare, get an exam. So ఇది సెక్టర్ 1 ఆఫ్ ది జాబ్స్ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ. చాలామంది విద్యార్థులు ఇండియా మొత్తంలో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే దే మ్యాక్సిమం డ్రీమ్ అబౌట్ అ బ్యాంక్ జాబ్. చాలామంది ఇప్పటికి కూడా అంటే 100 మంది ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే ఆ 100 మందిలో 70 మంది వీటికే ఉంటారు బ్యాంక్స్కి. బికాస్ దే ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. నో, ఏది కష్టం కాదు, ఏది కూడా అంత ఈజీ కూడా కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ హౌ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్. ద సెకండ్ కేటగిరీ ఈజ్ రైల్వేస్ అండి. ఇండియాలో రైల్వేస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫర్మ్ ఇన్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో అతిపెద్ద ఫర్మ్ ఇండియా అంటే రైల్వేస్. సో ఈవెన్ రైల్వేస్ గివ్స్ యూ గ్రేట్ సాలరీస్, మంచి జీతభత్యాలు ఇస్తున్నారు. సో ఆ లెవెల్లో మీకు జీతాలు రావాలంటే యూ షుడ్ టేక్ సమ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ RRB, ALP, RRB జూనియర్ ఇంజనీర్, RRB గ్రూప్ D ఎగ్జామ్స్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి మనకు అవి. సో ఇవన్నీ కూడా RRB విల్ కండక్ట్ ఇట్. మళ్ళీ దే హ్యావ్ కామన్ ఎగ్జామ్. డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎగ్జామ్ స్కోర్ యూ గెట్, మన ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారు. ఆ ఇంటర్వ్యూని బేస్ చేసుకొని మనకి మెరిట్ ఇస్తారు. దెన్ యూ గెట్ ఎ జాబ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. So this is one category of jobs after graduation. Coming to category 3, we again think about defense services.
ఇప్పుడు when we talk about military, you talk about words like captain, major, lieutenant అంటాం కదండి. ఇందాక మనం చూసుకున్నది కూడా 10th and అవన్నీ కూడా సోల్జర్ కేటగిరీ. సోల్జర్ కేటగిరీ కాకుండా if you want to go beyond that, then we again have exams, and these exams are conducted by a firm called as CDS, Combined Defense Services. అనే సంస్థ ద్వారా మనం ఎగ్జామ్, ఇట్స్ a government firm that takes the exams for people who want to join defense services అండి. 4 rounds ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి రౌండ్స్ అవి. అగైన్ ద సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, కొన్ని కాన్సెప్ట్స్లో కొన్ని జాబ్స్కి దిల్ ఆస్క్ ఫర్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, కొన్నిటికి మాత్రమే, అన్నిటికి కాదు. సో వీ హ్యావ్ ఇండియన్ ఆర్మీ, TGC అండ్ SSC, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఎయిర్మెన్. సో అండ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ ఏంటంటే దే విల్ అలో యూ టు డూ యువర్ PG ఆల్సో, దే విల్ స్పాన్సర్ యువర్ PG ఆల్సో. ఉద్యోగంతో పాటు దే విల్ స్పాన్సర్ యువర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆల్సో. సో దట్ ఈస్ వన్ బ్యూటీ యూ హ్యావ్ అండర్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్. సో కమింగ్ టు SSC, again the staff selection commission, we have Ssc Cgl and Ssc Chl. So Cgl lo we have, it is a combined graduate level exam adi, where multiple government positions in India are filled with this exam. Instead of taking, I mean, ప్రతి ఉద్యోగానికి సెపరేట్ ఎగ్జామ్ పెట్టే బదులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే కండక్ట్ వన్ ఎగ్జామ్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎగ్జామ్ దే గివ్ యూ ద స్కోర్. మనం అప్లై చేసుకుంటా ఉండాలి, ఇది నా స్కోర్, నేను ఆ ఎగ్జామ్, నేను ఆ రోల్కి ఫిట్ అవుతా అవనా అని. ఫిట్ అయిన అనిపిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పిలుస్తారు, వి గో దేర్, టేక్ ద ఎగ్జామ్. దిస్ ఈజ్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్. సో ముందుకెళ్ళిపోతే, అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as PSUs, విచ్ ఈస్ నవరత్న అండ్ మహారత్నాస్. ఇండియా మొత్తంలో ఒక 240 పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్ తీసుకుంటే, ఐ మీన్ ఫర్మ్స్ తీసుకుంటే, they have been categorized as Navaratnas and Maharatnas. సో వీటిలో ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవాలి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ షుడ్ రైట్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్. బీటెక్ అనే విద్యార్థులు గేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తే, గేట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే మెరిట్ బేస్ చేసుకొని ఆ పిల్లలకి, ఐ మీన్ ఆ విద్యార్థులకి దే గివ్ జాబ్స్ ఇన్ దీస్ కంపెనీస్ అంటారు, నవరత్నాస్ అండ్ మహారత్నాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DRDO ఉంది, BHEL ఉంది, HAL ఉంది, ONGC ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా, ఆల్ దీస్ ఆర్ బిగ్గర్ ఫర్మ్స్. సో they are categorized into these two areas called as Navaratna and Maharatna. And the last part of the government jobs after degree or graduation is the service commission exams. We call them as UPSC. So UPSC, CSC civil service examinations, IAS, IPS, IFS, IRS లాంటి ఉద్యోగాల కోసం people prepare for this UPSC, CSC. And I said UPSC, CDC, this combined defense services. And then we have UPSC AC part, and then we have IES. IES stands for Indian Engineering Service. Students of BTech ECE వాళ్ళు, BTech EEE వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ IES అన్నమాట. సో సివిల్ వాళ్ళు కూడా రాయొచ్చు దీనికి IES పార్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ ఎనీ ఎగ్జామ్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ జాబ్ మీరు రాస్తున్నారు అంటే అది మళ్ళీ ఈ కేటగిరీ ఉంటుంది కదా, దీస్ 5 or 6 categories of jobs ఉంటుంది కదా. సో వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఈచ్ category for 1 hour అగైన్. బ్యాంక్ నుంచి 1 hour మాట్లాడచ్చు, ఫర్ రైల్వేస్ చెప్పొచ్చు. బట్ యాజ్ ద టైమ్ ఈజ్ షార్ట్, ఐ గేవ్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ హౌ వి థింక్ అబౌట్ ది గవర్నమెంట్ జాబ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ ఎగ్జామ్ మీరు రాసినా ఇనీషియల్ రౌండ్లో మాత్రం బేసిక్ మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్. అందుకే నేను ప్రతి దానికి సెపరేట్గా పెట్టకుండా ఐ హావ్ టేక్ ఎ స్లైడ్ సెపరేట్లీ ఫర్ దాట్, సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా అని. మీరు రాసే ఎగ్జామ్ వేరియంట్ బట్టి మీ క్వశ్చన్ ఆఫ్, ఐ మీన్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ మే చేంజ్, కానీ అవే మీకు సిలబస్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ UPSC ఎగ్జామ్స్, దెన్ యూ షుడ్ బి మోర్ స్ట్రాంగ్ విత్ ద జనరల్ స్టడీస్ పార్ట్ అండ్ ద ఆప్షనల్ పేపర్స్ యూ టేక్. సో మనకు కావాలంటే విల్ డూ ఏ సెపరేట్ సెషన్ ఫర్ UPSC ఎగ్జామ్స్ అండి, but we cannot talk more on that because we talk about round 1, round 2, round 3, where we again have different categories in that. Approach ఏంటి, ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ ఏరియాస్ అగైన్. సో మా ముందుకెళ్ళిపోతే, ఎవరికైనా జాబ్స్ గురించి క్విక్గా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సీ దీస్ వెబ్సైట్స్. అంటే ఇండియాలో జరిగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి
ఐడియా కావాలి అంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ సీ దీస్ చాలా ఉన్నాయి వెబ్సైట్స్, బట్ జనరల్గా ఎక్కువగా జనాలు చూసే మాత్రం ఈ 6 to 7 వెబ్సైట్స్ అండి. నేను మీకు కావాలంటే ఐ షేర్ ఏ వెబ్సైట్. ఐ ఓకే విత్ దట్? నేను చేయొచ్చండి, వెబ్సైట్ చేయొచ్చండి? Yes, please. Yeah, we can see the websites. You can share, open up and show. I'll open one website so that it will be easy for you. Alage. So this is one site called as testbook.com. చాలా చిన్న సైట్ అండి, అది చూడడానికి అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళిపోతే యూ సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి కేటగిరీస్ ఇక్కడ. ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, టీచింగ్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, సివిల్స్ కావచ్చు, రైల్వేస్ కావచ్చు, ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, డిఫెన్స్ కావచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు, పోలీస్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సింగ్, నర్సింగ్, అదర్. సో you will get all the information about these jobs here. So if you come to the right side, Ssc Cgl, head constable, so you click on them, you'll get all the data ikkada. So if you go to defense exams, you have again all the subcategories of defense ikkada. If you go to police examinations, you got state-wise exams also, like Madhya Pradesh, Odisha, UP, West Bengal, Punjab also. And coming to insurance part, of course, I did not focus more on this area because the openings are little. You get once in a while. Andike nenu inta cheppaledu. Like we know LIC, you know NACL, so these are little found. So, and the beauty of this website is you can, ante meeru exam ki ela prepare avvalo meeku teliyakunte kaasepu ee website spend cheyandi. Meeru prepare ayya meeku anipiste you can take some exams indulo. By paying some little amount, ఇందులో రిజిస్టర్ అయిపోయి యూ కెన్ టేక్ సమ్ మాక్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఇందులో మీకు ఎలా ఉంటాయంటే మీకు వాట్ ఆర్ ద అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ సీ ఇన్ దిస్ testbook.com సైట్లో ఉంటుంది మీకు. అది ఏ వెరీ గుడ్ సైట్ వెర్ యూ కెన్ స్పెండ్ సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ టైమ్ టు లెర్న్ అండ్ నో అబౌట్ థింగ్స్. అండ్ ఇది కాకుండా మీకు ఆన్లైన్ లెక్చర్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. I mean, you can export some time on this. And we have a site called as sarkarnaukri.com. Let me copy and paste that here. No, we'll do that. This one. So you'll be getting all kind of jobs again here. This is a site which is meant purely for government jobs. అంటే నేను మీకు చూపించిన 7 వెబ్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి కదండి, అంటే చాలా ఉంటాయి మీకు, బట్ ఐ పిక్ ద బెస్ట్ వన్ సో దట్ దేర్ ఆర్ నో డీవియేషన్స్ అగైన్. సో is my screen visible in me? Can you see the websites? Yes, we are able to see. So Jagaran Josh, SSC Adda, testbook.com, governmentjobguru.in, sarkarinaukri.in, governmentjobslive.com. Ivanni you can spend some time on this website. So this is the overall picture of government jobs in half an hour, and I believe in this. So government jobs రావాలి అంటే కష్టపడుతూనే ఉండాలి, ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి, ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు. బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ who wrote 40 exams, still got job రాలేదు. But in the 41th attempt లో they got a good job. Imagine తన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది. 40 సార్లు ఉద్యోగం కోసం ఎగ్జామ్ రాసి సెలెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే తన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉంటుందో. కాంపిటీషన్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది, భయపడకండి. బికాజ్ 100 మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే ఆ 100 మందిలో 70 మంది సీరియస్గా ఉండరండి. బికాస్ సంబడీ ఈజ్ రైటింగ్, మేము రాస్తామని తప్ప 70 మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ సీరియస్. సో ఇంతమంది రాస్తున్నారు, ఇంత రాస్తున్నారు, నాకు వస్తుందో రాదో అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సింది ఒక్క ఉద్యోగము. సో అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ 1 జాబ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 people writing or 2000 people writing, it is none of our business. You want 1 job, let us crack it.
So every failure should be a stepping stone for us, and it should help us to succeed in life. So that's from my end. Thank you. Any doubts you can ask me. థ్యాంక్ యూ రవి కుమార్ గారు. ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్. హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో మన యువతకి మీరు చూపించారు. అండ్ ఒక లక్ష్యం అందరికీ ఇప్పుడు తెలిసి ఉంటుంది, మా యువతకు అందరికీ. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మనందరికీ తాబేలు కుందేలు కథ తెలుసు కదా. అవునండి. సో ఆ రెండు పందెం పెట్టుకుంటాయి. తాబేలు అది చాలా నిదానంగా వెళ్తుందని దానికి తెలుసు, అయినా సరే అది పందెం ఒప్పుకుంది. అండ్ ఒప్పుకొని అది విజయాన్ని సాధిస్తుంది. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కుందేలు గర్వంతో ఇనీషియల్ గా ముందు వెళ్ళిపోయింది, అంటే ఫస్ట్ సక్సెస్ అచీవ్ చేసింది. అక్కడ అచీవ్ చేసిన తర్వాత అది అక్కడ ఆగిపోయింది. దాని అహంకారం పైకి వచ్చేసి నేనే గెలుస్తాను, కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. కానీ కుందేలు మాత్రం తాబేలు మాత్రం దాని లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకుండా, కుందేలు ఎక్కడుంది, కుందేలు ముందుందా వెనకాలంది ఏం చూడకుండా కేవలం దాని సాధన లక్ష్యాన్ని చేరడమే. నేను ముందు చేరుతానా తర్వాత చేరుతానా అనేది సెకండరీ, కానీ చేరాలి. సో మనం కూడా ఐ థింక్ మన డిఫికల్టీస్ ని చూడకుండా పాజిటివ్ పాయింట్స్ చూసుకుంటూ మనలో ఏ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయో అవి ఉపయోగించుకొని మన లక్ష్య సాధన కోసం వెళ్తే బాగుంటుంది. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ గా వండర్ఫుల్ గా బ్రీఫ్ చేశారు. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉన్న అందరూ ఈ యొక్క వీడియో వల్ల చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు. వారికి ఇప్పుడు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని. తర్వాత ఈ యొక్క లక్ష్యాన్ని మనం ఎలా సాధించాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది నెక్స్ట్. సో ఏమన్నా మనం ఈ యొక్క పాయింట్ ని ఎలా మీరు అడ్రస్ చేస్తారు? కన్సిస్టెంట్ గా రిపీట్ చేస్తూ రివైజ్ చేస్తూ ఉంటే సాధించవచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. అందరికీ ఏబిసిడి వచ్చు, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV A to Z అందరం విల్ సే ఇన్ 10 seconds. అదే Z2 చెప్పమంటే Z2 ఏ చెప్పండి చెప్తారా? మన వాళ్ళు కాదు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఐ బీన్ డూయింగ్ దట్ A to Z. బట్ Z2 ఏ చెప్పండి రా అంటే 100 మంది, ఐ కాంట్ సే ఎవ్రీబడి, మాక్సిమం చెప్పలేరు, ఎందుకంటే దే డిడ్ంట్ ప్రాక్టీస్ దట్. సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో కూడా అదే చెప్తాను, సిలబస్ ఇంత ఉంది, ఇంతే ఉంది, నాకు వచ్చు అనుకుంటారు. నో, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. మీకు తెలుసు అనిపిస్తుంది, వచ్చు అనిపిస్తుంది, కానీ టైం ఫ్యాక్టర్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సన్నద్ధం అవ్వాలంటే వీ నీడ్ 2 things. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్. మీరు మీ సమయాన్ని ఎంత బాగా మేనేజ్ చేసుకుంటూ సద్వినియోగం చేసుకుంటారో మీరు అంత బాగా షైన్ అవుతారు. గవర్నమెంట్ జాబ్ అనగానే అన్ని తలుపులు చేసుకొని చదువుకున్నట్టు దట్ ఈస్ ది ఫూలిష్నెస్. నో, వెళ్ళండి, డూ యువర్ జాబ్స్, హ్యావ్ ఫన్, కానీ మీరు మీకోసము, మీ కెరీర్ కోసము, మీ లక్ష్యం కోసం మీరు ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, ఎంత బాగా మిమ్మల్ని మీరు సెట్ చేసుకుంటున్నారు, మీరు ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ఓన్లీ సక్సెస్ మంత్ర ఈజ్ రివిజన్, 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 రివిజన్. అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటర్నెట్ వచ్చాక చాలా మందికి డౌట్ చాలా వస్తుంది, లైక్ ఈ మెటీరియల్ చదవాలా? నో, ఇంటర్నెట్ లో మీకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి, మీకు మెటీరియల్స్ మీకు 100 ఉంటాయి, అన్ని మీకు ఒకటే చెప్తాయి. క్వశ్చన్, ప్రాబ్లం, ఫైనల్ స్టోరీ సేమ్, మీకు అక్కడ పేర్లు మారుతాయి, నెంబర్లు మారుతాయి. సో లర్న్ ది కాన్సెప్ట్. దయచేసి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. ఫార్ములాలు బట్టి వేసేసి నాకు వచ్చు మ్యాథ్స్, నాకు రీజనింగ్ వచ్చు అంటే ఉద్యోగాలు రావండి. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ద సక్సెస్ మంత్ర. ప్రాక్టీస్తో పాటుగా రివిజన్. ఎంత మీరు రివైజ్ చేస్తే మీరు అంత షైన్ అవుతారు. నాకు తెలిసిన ఒక విద్యార్థి, అతనికి అక్షరం ఒక ఇంగ్లీష్, అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళ బ్యాంక్ పీఓగా షైన్ చేస్తున్నాడు. ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ SBI యాజ్ అ బ్యాంక్ పీఓ. అంటే అదే ఎగ్జామ్ తను రాస్తా ఉన్నాడు అనమాట, నాకు ఇది కావాలి కావాలి కావాలి. సో హీ వెంట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 5 times ఆ ఎగ్జామ్, అది కానీ సక్సెస్ అయ్యాడు. చాలా మందికి దే హ్యావ్ ఇష్యూ 2 things. 1 is మ్యాథమెటిక్స్, 2 is ఇంగ్లీష్. అంటే
వి కమ్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా, చాలా మందికి ఆంగ్లం మీద పట్టు ఉండకపోవచ్చు. అమ్మో ఇంగ్లీష్ సార్ అంటారు. ఇంగ్లీష్ బ్రహ్మ విద్య ఏమీ కాదు, రైట్? సో మళ్ళీ యూట్యూబ్ ఉంది మీ చేతిలో, మీ చేతిలో గూగుల్ ఉంది, చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి. సో సరదాగా రోజు ఒక 10 నిమిషాలు అక్కడ అరగంట సేపు ఇంగ్లీష్ని మీరు ఫోకస్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే లాంగ్వేజ్ని మాట్లాడుతూ రాస్తూ ఇన్వాల్వ్ అవుతేనే యూ కెన్ లర్న్ ది లాంగ్వేజ్. సో దయచేసి మ్యాథమెటిక్స్ గురించి, ఇంగ్లీష్ గురించి భయపడకండి. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, ప్లీజ్ డూ రివైజ్ ఇట్ అండ్ డోంట్ లూజ్ యువర్ ఫోకస్. అంతే అండి, ఇంకేం లేదు. సో 3 areas. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి వీళ్ళు, అంటే నేను సాధించగలను అని. వీఆర్ ప్రతి ఒక్కరికి టాలెంట్ ఉంటుంది. ఆ టాలెంట్ మనము మీరు అన్నట్టు రివిజన్ అటువంటిది ఉపయోగిస్తూ ఉంటే ఆ టాలెంట్ బయటపడుతుంది అందరికి. అంతే అండి. సో వేరే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది మనకు తక్కువ ఉంది అని ఏం లేదు. ఏంటి మనం పట్టుదల పెట్టుకొని పట్టుదలతో ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించాలి. ఫస్ట్ లక్ష్యం ఏంటి అనేది పెట్టుకుంటే అది ఎలా సాధించాలనేది నెక్స్ట్ పెట్టు. ఆ సాధించే దాంట్లో కష్టాలు వస్తాయి, డెఫినెట్ ఎన్నో డిఫికల్టీస్ వస్తాయి. వీటిని మనం ఓవర్కమ్ అవుతూ ఉండాలి, దానికి మళ్ళీ కొత్త సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ. బట్ లక్ష్యం మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫోకస్ పెట్టుకుంటే మీరు అన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్, నెట్ లో ఎవ్రీవేర్ ఉంది. కానీ మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెతుకుతూ ఎక్కడికెక్కడో వెళ్ళిపోతుంటారు, మీరు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్, మీరు ఒక లక్ష్యం మీరు కుదుర్చుకున్న తర్వాత దానికి ఇంకా స్పెసిఫిక్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక మీరు మన చాట్ లో పెట్టండి. విల్ రిక్వెస్ట్ రవి గారు టు టేక్ సమ్ టైమ్ టు అడ్వైస్ సిన్సియర్ గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేయడానికి ఐ థింక్ రవి గారు ఒప్పుకుంటారు. విల్ ప్లీడ్ హిమ్ టు టేక్ టైమ్ టు హెల్ప్ ఆల్ దోస్ పీపుల్, ఆల్ దోస్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. సహాయము ఖచ్చితంగా చేస్తాను if people are ready to learn. Yeah, so it's a big I'm always ready. Thanks very much Ravi garu. I think now I will open the session to audience. So మీలో ఏం క్వశ్చన్ ఉంటా కనుక కొంచెం క్విక్ గా అడగండి. Will request Ravi garu to answer to those questions. Okay. Let me open this. Yeah, ఎవరైతే అడగాలనుకుంటారో యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. డోంట్ వరీ, ఎనీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అయినా సరే పర్వాలేదు. మీరు అడిగే క్వశ్చన్ మీకు కాకపోయినా వేరే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అన్మ్యూట్ చేసుకొని అడగండి. మీరు అడగండి, లేకుంటే క్వశ్చన్ నేను అడుగుతాను. think there is a comment from Nagaraju garu, good program, everything clearly understood probably. Thank you very much. And Jagadishwar garu kuda is congratulating us. Thank you Andy. So how about reservations, enta important, I mean how much part they play in these government sector jobs? Government sector jobs లో రిజర్వేషన్స్ ప్లే వైటల్ రోల్ అండి. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ SC ST కమ్యూనిటీ, ద బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కంపారిటివ్లీ. ఐ మీన్ వాళ్ళు కొద్దిగా కష్టపడిపోతే వాళ్ళకున్న మెరిట్ ప్రకారము, వాళ్ళకున్న ఏదైతే రిజర్వేషన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందో వాళ్ళని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దే విల్ బి గెటింగ్ ఎ జాబ్ వెరీ ఈజీలీ అండి. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ దెమ్. సో comparatively OC వాళ్ళకి it's a challenging thing for us. For students of OBC is also fine because the OBC lo again we have BCA, BCB, BCC, D, E ఉన్నాయి కాబట్టి again a big mess అది. But comparatively it is okay for OBC students. But students of SC ST కనుక కొద్దిగా ఎఫర్ట్ పెట్టి వాళ్ళు కొంచెం ఇన్వాల్వ్ అయి ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితే based on their merit and the reservation they can easily get a job. So there's a comment from Lakshmi garu, it's a really great program, your explanation is clearly is thanking you. Thank you Lakshmi garu. And also from Shyam Sundar garu, is a very useful session to the government job aspirants. Okay. So I think questions unte adagandi please, I think it will help others also. And then if you have attempted any exam and you faced any kind of problem, I think
you can use this forum to get solutions to those problems. Good evening, sir. Yeah, very good evening, Andy. Can you please advise the students to have how to make a plan of time of action by having schedule? I'll come to that, sir. Thanks for the question. Sir, coming to student plan of action, we need to answer some questions like what is the student going for actually? Depending on the student level of understanding, depending on the student compatibility of absorbing the questions or the concepts, we need to make a plan, sir. Because few students might be logically very strong, but maybe poor at communication part. So depending on the student level, we got to go for a plan of action, sir. So that is not a generic thing to address it out. But anyways, as you said, we can give a generic plan of action thing, but that may not work for everybody. Because when you prepare for a regular semester wise university exam, that is applicable. Because the content is a limited part, the scope of questioning is limited. But when you go for competitive exams, it is a little vast. You can get a question twisted from any corner of the textbook or the concept. So I may be good at communication, but I may be a little poor at mathematics part. So I need to emphasize more on my math part than my language things. Few students may be good at reasoning part. They may be poor at the language skills. So we need to emphasize a little more on the language skills part. So depending on the student requirement, we need to generate this plan or study plan. Only then the student will work it out. And I strongly believe that the student should make this plan of preparation, because he knows how strong he is at absorbing the concepts or putting things back. సో ఒక విద్యార్థికి తన ఏంటో తనకు తెలుసు కాబట్టి తను ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సార్ నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను, నాకు ఇది వచ్చు, అడ్వైస్ చేయండి అంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ సార్. అది కానీ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైందంటే సార్, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక కామన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఆ కామన్ ప్లాన్ ని దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫాలో ఫర్ ఎవ్రీబడి. అవి రిజల్ట్స్ రావట్లేదు. అంటే 100 మందిలో 10 మందికి వచ్చింది కదా అంటే పీపుల్ సీ దట్ 10 people, బట్ ఐ సీ దట్ 90 ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. సో plan of action or the preparation chart is student specific. That's what I believe in, sir. I hope it answers. And I request, I'll put a small survey form పెడుతున్నానండి chat లో. I wish you all take the time to answer this survey. Yeah, please go ahead. Yeah, I have a small doubt. తెలుగులో అడగండి, మీకు ఇంగ్లీష్ లో ప్రాబ్లం. షూర్ ప్లీజ్. నైస్ ప్రోగ్రామ్ సార్, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ కానీ జాబ్ ఎవరైనా చూసే వాళ్ళకి. చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే, మన దగ్గర అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే కొంతమంది పాలిటెక్నిక్ రూట్ వస్తారు, పాలిటెక్నిక్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత ఐటీఐ రూట్ లో వస్తారు. మీరు కవర్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో దీంట్లో ఈ రూట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ జాబు ఎట్లా వస్తుంది, ఏ రకంగా వెళ్తే వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఐటీఐకి వెళ్తారు, 10th అయిపోయాక ఐటీఐ రూట్, పాలిటెక్నిక్ రూట్ లో ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళు బీటెక్ రూట్ కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకు ఆర్థిక స్తోమత ఉండకపోవచ్చు, లేదంటే స్టడీ అంతా దాన్ని రీచ్ అయ్యే లెవెల్ ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి ఎలాంటి జాబ్స్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? ఓకే సార్, ఈ మధ్య కాలంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే, స్టూడెంట్స్ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ మధ్య సార్ కొన్ని జాబ్స్ ని అవి ఐ మీన్ దే హావ్ రిలీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇప్పుడు నేవీలో కొన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి సార్. నేవీలో లైక్ టెక్నికల్ సైడ్ జాబ్స్ కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను డిప్లొమాలో ట్రిపుల్ చేసి ఉంటే హీఈస్ గివెన్ ఎ జాబ్ ఇన్ దట్ డొమైన్ అనమాట. ట్రిపుల్ వైపు, సిఎస్సి వైపు, మెకానికల్ వైపు, సివిల్ వైపు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే డిప్లొమా చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ద శాలరీ ఈజ్ లెస్ కంపేర్డ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ బీటెక్. ఉద్యోగాలు బీటెక్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి, డిప్లొమా వాళ్ళకి ఉన్నాయి. కానీ డిప్లొమాతో ఆపేస్తే వాళ్ళకు వచ్చే ఆ జాబ్ కేటగిరీ అయినా జీతభత్యాలు కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి.
బట్ స్టిల్ జాబ్స్ ఉన్నాయి సార్. పబ్లిక్ సెక్టర్లో చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కూడా. ఓకే. ఐటీఐ అండి? ఐటీఐ సార్ Actually- జాబ్స్ ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయాయండి. ఒకప్పుడు ఐటీఐ ఉండేది కదండి, ఇప్పుడు ఐటీఐ లేదు కదా. కాబట్టి రిక్వైర్మెంట్ అసలు చాలా తగ్గిపోయింది ఐటీఐ మీద. ఉన్నాయి బట్ చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఐటీఐ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఐటీఐలో ఇచ్చే జాబ్స్ ఒకప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు వాటిని డిప్లొమా పిల్లలకి ఇస్తున్నారండి యాక్చువల్గా. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. మై ప్లెజర్ సార్, మై వెరీ ప్లెజర్. మచ్. సో యాక్చువల్లీ నేను చాట్ గ్రూప్ లో ఒక చిన్న సర్వే ఫామ్ పెట్టానండి. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ టేక్ 2 minutes టు జస్ట్ ఫిల్ అప్ అండ్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ సెషన్ మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకోవాలనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దయచేసి కొంచెం సర్వే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి. సో if you all don't have any other questions, and then we'll just thank Ravi Garu for taking wholeheartedly. We thank on behalf of all students for giving this wonderful session, and I hope you will be available to guide any student. ఎందుకంటే మనందరికీ ఒకటే విషయం, ఒక అబ్బాయి ఒక ఉద్యోగం వస్తుందంటే వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం బాగుపడుతుంది, వాళ్ళ కుటుంబంతో పాటు వాళ్ళ ఊరుతో పాటు మన రాష్ట్రంతో పాటు దేశం బాగుపడుతుంది అనే ఒక చిన్న హోప్, ఆశతో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశాము. సో స్టూడెంట్స్ ఏమున్నా కూడా కైండ్లీ కమ్ అప్, టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ us. Yes sir, yes please. సార్ నమస్కారం సార్. నాగరాజ్ గారు. సార్ అడగండి. నాకు చిన్న డౌట్ సార్. నేను డిగ్రీ పూర్తయింది, తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్. సో నేను ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాయాలంటే ఇంగ్లీష్ లో రాయాలి కదా సార్, అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆర్ హిందీ అండి. అదే సార్, ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ. సో మనం హిందీ అంటే కష్టం, కానీ ఇంగ్లీష్ అంటే టచ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం రాయగలుగుతాం. సో ఎట్లా కన్వర్ట్ కావాలి సార్ తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం? అదే సార్ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే, ముందు ఆ భయాన్ని వదిలేయండి. ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు అన్న భయాన్ని వదిలేయండి. ఇంగ్లీష్ పెద్ద గొప్ప భాష ఏం కాదు. సరదాగా దాన్ని మీరు రోజు ఆడుతూ దాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ముందు ఆ భయం తీసేయండి. ఇంగ్లీష్ కదా, అమ్మో ఎలాగా. మీకు వచ్చిన 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో మీరు వాటిని మాట్లాడుతూ ఉండండి. మీరు 4 సార్లు మాట్లాడితే 5th టైం మీకు అర్థమైపోతుంది తప్పు ఒప్పు అని. మీకున్న ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ కొద్దిగా బాగా మాట్లాడతారో ముందు మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయండి. అండ్ వీలుంటే రోజు ఒక 10 లైన్లు మీరు రాస్తూ ఉండండి ఇంగ్లీష్లో. మీ దాని డైరీ అనుకుంటారో లేకుంటే మీ ఇష్టం. ఇంకా అది మీకు నచ్చింది, మీకు వచ్చింది రాయండి ఇంగ్లీష్లో. రోజు ఒక 10 lines రాయండి. ఎవ్రీ డే యూ విల్ ఇంప్రూవ్ అండి. అంటే ఫస్ట్ డే మీకు అర్థం కాదు ఏం రాయాలన్నా కూడా. సెకండ్ డే మీకు కొన్ని వర్డ్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. మీరు నేర్చుకునే ప్రతి ఇంగ్లీష్ పదాన్ని మీరు వాడడానికి ట్రై చేయండి, చిన్నదో పెద్దదో. తర్వాత మీరు ఏదైనా కొత్త ఇంగ్లీష్ పదం వింటే దాని అర్థం కనుక్కొని మీరు అది రాయండి ఒకసారి. ఎందుకంటే రైటింగ్ వన్స్ ఈజ్ రీడింగ్ 10 times అండి. అది ఫండమెంటల్ లాజిక్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్. అది ఒకసారి మనం రాస్తే మనం దాన్ని 10 times చదివినట్టే. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎనీ లాంగ్వేజ్, నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. మీరు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ ముందు వింటూ ఉండండి. విన్నదాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. లైక్ రైట్ సమ్వేర్ దోస్ వర్డ్స్. అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ టఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ ఫస్ట్ మంత్. బట్ మీరు అది ఒక ప్రాక్టీస్గా పెట్టుకుంటే ఒక 2 months తర్వాత యూ విల్ సీ ఎ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అండి. మీకు అది దట్ ఈస్ హౌ ఈవెన్ ఐ ప్రిపేర్ మై లాంగ్వేజ్ ఆల్సో. నేను అందుకదే చెప్తున్నాను, 70% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హు కమ్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే స్ట్రగుల్ విత్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ కదా అంటారు, అందులో ఏమీ లేదు. దయచేసి భయాన్ని పక్కన పెట్టండి. ఇంగ్లీష్ పెద్ద గొప్ప భాష ఏమీ కాదు. యూట్యూబ్లో వెన్ యూ సీ సమ్ ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ కింద సబ్‌టైటిల్ పెట్టుకోండి, మీకు అక్కడ వర్డ్స్ కనబడతాయి. మీరు ఆ వర్డ్స్ని మీరు వాడండి మళ్ళీ. అలా మీరు భాషను నేర్చుకోవచ్చు. ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కదా, ఇంగ్లీషే కదా అంటే అవునండి, ఒక ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. కాకపోతే ద గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ప్రతి ఎగ్జామ్ని లోకల్ లాంగ్వేజ్లో పెట్టడానికి కొత్త రూల్ తెస్తుందని నాకు తెలిసింది. ఐ డో నాట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు బీటెక్ని కూడా మాటగా చెప్పాలి అని ఒక రూల్ తెచ్చారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు. అంటే స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి టాట్ ఇన్ దర్ మదర్ టంగ్ అండి. అది బీటెక్ అయినా, బీఎస్సీ అయినా, బీకామ్ అయినా
ఇంతకుముందు మొత్తం అది ఇంగ్లీష్లో ఉండదు కదా, ఇప్పుడు దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు టీచ్ ఇన్ ద మదర్ టంగ్ అన్నమాట. సో కొద్ది రోజుల్లో మన లాంగ్వేజ్లోనే మనకి ఎగ్జామ్లు పెడతారేమో. అలా అని మనం లాంగ్వేజ్ మనం వదిలేయకూడదు. ఇంగ్లీష్ని కాస్త ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్టార్ట్ విత్ సమ్ స్మాల్ స్టోరీస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. So I think we can end this session, Ravi Garu. I think there are no more questions. In case మీకు ఏమైనా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా చాట్ లో పెట్టండి. We'll be happy to answer. And I would like to thank on behalf of all students, Ravi Garu. It's a great session and I wish to have you more to educate all of us and guide us through in supporting our families and our country. Thank you for choosing me to be a part of this great program. It's my pleasure to be a part of this big program, and thank you for picking me up. Thank you very much. And I should thank mana Mohan Krishna Garu. I think he is outside, he is unable to talk, but otherwise he has done a marvelous job in taking this small thought, bringing it into action. And thank you very much all. See you all again in the next session, which we'll be having most likely next week. Till then, thank you very much. Thank you all. Om Shanti Shanti Shanti.